జపాన్ ఇండియా మధ్య నావికాబలం మరింత బలపడుతుంది. భారత నావికాదళ సత్తా అద్భుతం. జపాన్ అడ్మిరల్ నిషియమా. జపాన్ నేవీ పనితీరు చూశాం. తూర్పు నావికాదళం వైస్ అడ్మిరల్ గురుచరణ్ సింగ్. 7వ వార్షిక జిమెక్స్ 2023 సర్వసత్తాక్ ప్రదర్శనలు ప్రారంభం. భారత్ జపాన్ దేశాల మధ్య భద్రత అంతర్గత సత్తా తెలుసుకునేందుకు వీలుగా జిమెక్స్ 2023 పేరిట 3 రోజుల పాటు ప్రదర్శనలు నిర్వహించనున్నట్లు ఇరు దేశాల నేవీ ప్రతినిధులు ప్రకటించారు. పసిఫిక్ రీజియన్లో 12 ఏళ్ల తర్వాత 7వ వార్షిక ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాల ఒడంబడిక నేపథ్యంలో గాలి, నీటి ఉపరితలం, సముద్ర భూగర్భంలోనూ సర్వసత్తాక ప్రదర్శనలు చేసి ఒకరి బలాలు ఒకరు తెలుసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ ప్రదర్శన కేవలం ఇరు దేశాల మధ్య స్నేహభావ సంబంధాలు పెంచుకునేందుకే గాని సాంకేతికత సహా పలు అంశాల్లో ఏటికేడు బలం పెంచుకునే ఉద్దేశం మాత్రమే అన్నారు. విశాఖలోని డాక్ యార్డ్ లో నిలిపిన ఐఎన్ఎస్ కుమార్తా షిప్ లో భారత్ తరపున రియల్ అడ్మిరల్ గురుచరణ్ సింగ్, జపాన్ తరపున ఆర్ఏ నిషియమా మాట్లాడారు. ఇరు దేశాల మధ్య స్నేహ సంబంధాలు కొనసాగుతాయని ప్రకటించారు. జపాన్ ఇండియా మ్యారిటైమ్స్ ఎక్స్పోసైజ్ 2023 గురుచరణ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ ఇరు దేశాల నేవీ సిబ్బంది ప్రస్తుతం హార్బర్ లో తమ నైపుణ్యం ప్రదర్శిస్తున్నారని, సీ ఫేస్ లో కూడా 8 నుంచి 10 వరకు మళ్లీ ప్రదర్శనలు ఉంటాయన్నారు. వృత్తిపరంగా ఏళ్ల తరబడి పొందిన సంయుక్త శిక్షణ ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుందని, గతంలో నిర్వహించిన మిలాన్, వచ్చే ఫిబ్రవరిలో మరోమారు నిర్వహించే మిలాన్ ప్రదర్శనలకు కూడా ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయన్నారు. షిప్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, ఫైటర్, ట్యాంకర్, సబ్మెరైన్ వంటి వాటితో సర్వసత్తాక ప్రదర్శనలు చేయడం వల్ల జపాన్ ఇండియా నేవీ మధ్య మరింత స్నేహభావం పెరుగుతుందని భావిస్తున్నామన్నారు. భారత నావికాదళ సత్తా అదిరింది. భారత నావికాదళ సత్తా అద్భుతం అని జపాన్ రియర్ అడ్మిరల్ నిషియామా అన్నారు. తాను రెండోసారి హాజరవుతున్నానని, జిమెక్స్ ప్రదర్శనల వల్ల రాజకీయ, ఆర్థిక, క్రీడాంశాల కంటే ఇరు దేశాల మధ్య నేవీ సంబంధాలు పెరుగుతాయన్నారు. సరిహద్దు జలాలు, సమాచార వ్యవస్థ, భద్రత పెంపొందుతాయన్నారు. ఈ ప్రదర్శనల్లో 3 నౌకలు పాల్గొంటున్నాయని, మేం చేసే ప్రదర్శనలో ప్రతిభను భారత్ గుర్తిస్తే వారి ప్రతిభను మేం చూస్తామని ఆయన అన్నారు. ఇరు దేశాల ప్రతినిధులు, సిబ్బంది కలిసి కూర్చుని తమ అనుభవాల్ని పంచుకుంటామని, మారిటైమ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాక్టీస్ కు ఈ జిమెక్స్ 2023 ప్రదర్శనలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని నిషియమా స్పష్టం చేశారు. As you're all aware, the first edition of the bilateral maritime exercise between the Indian Navy and the Japan Maritime Self-Defense Force, JIMEX, was held in 2012, and this edition of JIMEX is being held after 12 years and is the 7th edition of the exercise. The JIMEX has steadily and progressively grown in the scope and complexity over the years and has become a hallmark in our Navy-to-Navy cooperation. The JIMEX 23 commenced yesterday, that is 5th of July, with the arrival of the JMSDF ship Samidare under the command of the Commander Escort Flotilla 1. In this edition of JIMEX, the JMSDF is being represented by JS Samidare, a guided missile destroyer, and its integral helicopter. The Indian Navy is being represented by INS Delhi, India's first indigenously built guided missile destroyer, INS Kamorta, again an indigenously designed and built anti-submarine warfare corvette, the fleet tanker Shakti, a submarine, maritime patrol aircraft P-8I and Dorniers, shipborne helicopters and fighter aircraft. The JIMEX 23 will be conducted over a span of 6 days in 2 phases, which is the harbour phase from 5th to 7th July, followed by the sea phase from 8th to 10th July in the Bay of Bengal. On behalf of the Eastern Naval Command, I warmly welcome CCF-1, the commanding officer of Samidare, and your crew to Visakhapatnam. UCOSO Indo. So the harbour phase of JIMEX, which includes several professional interactions, cross-deck visits and sports exchanges between the crew of participating units from both our navies.
Thereafter, the two navies will jointly hone their warfighting skills at sea by conducting several complex exercises in all three domains of warfare, that is surface, subsurface and air. The Indian Navy and JM share very close bonds of friendship which have been built on a strong foundation of mutual trust and shared values. Our cooperation has strengthened over the years through regular bilateral exercises, ship visits, joint training, and regular interaction at all levels. This year's JIMEX seeks to further build upon this collaboration, our mutual understanding, and responses to common security challenges. We are looking at taking the high degree of interoperability between our navies to the next level by jointly participating in complex and sophisticated exercises during JIMEX 23. With celebration of 70th anniversary of Japan-India diplomatic relation in 2022, last year, our two countries continue to build not only security and the defense arena, but also in a wide range of areas such as politics, economy, culture, and sports, and actively develop toward the goal of the 100th anniversary. In this way, it's a great honor to have an opportunity to join press conference with Rear Admiral Simpson, Flag Officer Commanding Eastern Fleet Indian Navy. I'd like to express my sincere gratitude. Our IPD 2023 deployment force is now in a 4-month deployment in the Pacific region to contribute to maintain and strengthen the regional peace, stability, and maritime order in cooperation with the military of other countries in compliance with international law and rules to realize free and open in the Pacific. This is my second visit to Visakhapatnam here. In 2019, I was here as a commander of Deployment Surface Force for counter-piracy operation with J.S. Samidare, exactly this ship. And I had an opportunity of bilateral exercise with Indian Navy ship Rajput. I deeply remember that Indian Navy had a very strong and highly skilled. And now I have visited here with J.S. Samidare again after 4 years. And in this sense, I'm very lucky to work as a bridge of bilateral defense cooperation between the JMSDF and the Indian Navy. As you are aware, the current global strategic environment is characterized by an accelerating and increasingly complex shift in the balance of power and intensifying competition among nations in numerous fields. On the other hand, the global cooperation is required as never before in order to address the common security challenges. Both Japan and India are maritime nations that face vast oceans and depend on the security of sea lines of communication. For both countries, maintaining the desirable security environment in the Pacific is vital for our own survival and prosperity. Today, the both countries have hand in hands with the international community to address these global challenges, sharing common values and working together under a free and open maritime order. In this context, the role of our defense cooperation is becoming more important every day. Our both countries are in Japan-India Special Strategic and Global Partnership, and our bilateral security and defense cooperation is a key to the realization of free and open in the Pacific, also to peace and prosperity in the global world. The JMSDF has been continuing high-level cooperation with the Indian Navy through various bilateral exercises, sharing and strengthening common value and strategic interests together. And in this deployment, we will conduct Japan-India bilateral exercise, JIMEX, together with J.S. Samidare, Indian Navy ship Delhi, and Indian Navy ship Kamorta to improve our high-end capability and interoperability. During this period,
We will continue to establish close defense cooperation between JMSDF and the Indian Navy as a special strategic partner, and we will strive together to achieve free and open Indo-Pacific. Thank you. హాయ్ వ్యూయర్స్, వైజాగ్విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి.